با سلام به بینندگان عزیز، برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که در کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازی ام و این برنامه رو با همکاران بسیار عزیزم بهرام سروش و فريبرز پويا بهتون تقدیم میکنم. این هفته برنامه در مورد اخلاقیات و اینکه ارزشامون از کجا میگیریم، از خدا مسلمه نه یا هر کجای دیگه. و مصاحبه جالبی داریم با یک نویسنده به اسم کينان که اخیراً یک کتابی در رابطه با همین موضوع نوشته و اسم کتابش هست در پی یک قطب‌نمای اخلاقی. اول بریم با هم یک کلیپ کوتاهی در این رابطه نگاه کنیم و بعد برمیگردیم با هم بیشتر صحبت میکنیم. با ما باشید. کينان در کتابش در پی یک قطب‌نمای اخلاقی تاریخ تفکر در اخلاق را در طول 3000 سال از یونان باستان زمان هومر تا چین زمان مائو و از هند باستان تا آمریکای امروز بررسی می‌کند. با مروری بر نظر فیلسوفان کبیر عمیق‌ترین سوالات بشری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. کينان اخلاق را از آسمان به زمین می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه در طول تاریخ نیازهای اجتماعی و تمایلات سیاسی افکار و اخلاق جوامع را شکل داده است. برام خیلی جالبه وقتی که در رابطه با اخلاقیات حرف زده میشه همیشه به نظر میاد که در مذهبه که قطب‌نمای اینه و واقعیتش اینه که وقتی که به قوانین و ارزش‌های مذهبی نگاه میکنین خیلی اوقات غیر اخلاقی هن. یعنی سنگسار خوبه، ازدواج با یه بچه خوبه، ولی در این حال گوش دادن به موسیقی، رقصیدن، رابطه آزاد جنسی قدغنه. یعنی کاملا برعکسه. آره، اولا باید منظور روشن کرد که از اخلاقی خوبه یا بده، چون یه تصویری که هست تو معنای عمومی که آدم داره، یعنی میگه یه چیزی خوبه، اخلاقیه، منظور چیز خوبه، یعنی چیز مثبت داره، بار مثبت داره. ولی به هر حال صحبت اینه که چه نوع اخلاقیاتی. میدونی مسئله این نیست که یکی اخلاقیات داره یکی نداره. اخلاقیات مذهبی یک مشت اخلاقیات هستند که از 1500 سال پیش که برای اون دوره هم عقب مونده بود اومده داره استفاده میشه توی جامعه‌ای که خیلی عوض شده، جامعه‌ای که الان احترام آدم‌ها به هم، رابطه‌ای که با هم دارن خیلی انسانی تره. معلومه اون اخلاقیات عقب مانده ارتجاعی اینه. یعنی میخوام بگم که اونا نمیتونه بگه کسی بگه که شما چون به مذهب اعتقاد نداری بس اخلاقیات نداری. یعنی دقیقاً میشه و این تضاد خیلی خوب میشه دید. برای مثال وقتی که قوانین و اخلاقیات جمهوری اسلامی نگاه میکنین در مقابل با مردمی که مردم قرن 21 که خیلی مشخصه که تضاد وجود داره. یعنی همونطور که گفتین یه نوع اخلاقیات وجود نداره. خیلی اوقات دعوای بین اخلاقیات مختلف به خصوص اخلاقیات مذهبی در مقابل اخلاقیات قرن 21. آره، یه مسئله هست که اخلاقیات مذهبی یا اخلاقیاتی که جامعه سعی میکنه به یا بخش سازمان یافته جامعه مثل دولت سعی میکنه بر جامعه حاکم بکنه، یه چارچوبی رو داره به وجود میاره که رابطه آدما رو در واقع بخواد کنترل بکنه و توی رابطه محدودی. و مذهب نهایی ترین شکل و کوچکترین شکل و عقب مانده ترین شکل این اخلاقیاته. در حالی به شکل طبیعی یه جامعه میخواد رابطه خودش رو در بهترین حالتش بازسازی بکنه، فکر بکنه دربارش. اخلاقیات درست جامعه و پیشرو توی جامعه اونه که به طور مرتب مورد سوال قرار گرفته میشه، به طور مرتب بازسازی میشه نسبت به عالی ترین نیازهای بشری و برای پیشرفت و بهبود زندگی بشری سعی میکنه که اونا رو مورد سوال قرار بده و به طور مرتب چه اخلاقیات و استانداردهای جدید رو بذاره. مثلا فرض کنید در رابطه با کنترل کردن یا بهبود زندگی برای کودکان. مثلا چیزی که هست وقتی در رابطه اخلاقیات صحبت میکنیم اینه که اخلاقیات از خدا نمیاد. اولا خدا اصلا، ببخشید کسایی که نمیدونن، هنوز اصلا وجود نداره. خب اگر نمیدونستین گوشاتون رو نگه دارین. ولی بالاخره چیزی که هست خود انسانه که اخلاقیات
درست میکنه. یعنی عملا میبینیم توی تاریخ و این تاریخچه رو دلیلی که این کتاب در آورده که نشون بده که چجوری نقش انسان، نقش بشر توی به وجود آوردن این اخلاقیات چقدر مهمه. و به نظرم مهم، شاید چیزی که حتی مهمتر از ایناست، مبارزات طبقاتی، جنبش‌های اجتماعی سیاسی خیلی تاثیرات زیادی دارن روی ارزش‌های ما، روی اخلاقیات ما و تغییری که تو دنیا اومده بخش زیادیش به خاطر همینه. دقیقاً همین، این که یه چیز ثابت نداریم، این عوض شده، این خودش مهمه که آدم در نظر بگیره. و این نکته دیگه هم این که آدم اگه خرافی نباشه خیلی راحت فهمیدن این که همه این چیزهایی که هست، ارزش‌هایی که ما بین خودمون برقرار کردیم، روابطی که بین خودمون داریم، حتی اعتقاد به خدا، کسی که فکر میکنه، اینا چیزایی که انسان‌ها در موردش دارن صحبت می‌کنن. یکی از این فیلسوفا میگفت که اگه حیونا هم اگه خدا داشتن حتما قیافه خداشون شبیه خودشون بود، اونم مثل حیوان بود. اینطوریه. ما یه جامعه‌ای که هنوز یه بخشش اعتقاد داره که یه نیروی ماورالطبیعی اینا رو درست کرده، خب براش سخت فهمیدنش. ولی اگه به اسناد، یعنی به طور واقعی پامون رو زمین باشه نگاه بکنیم، می‌بینیم که همه این چیزایی که درست کردیم، جامعه‌ای که درست کردیم، همینا رو ما درست کردیم و ما میتونیم عوضش بکنیم و این ارزش‌ها اینا ساخته خودمونه. و چیزی که جالبه اینه که بالاخره میدونین با در نظر گرفتن کل مرزها و تفاوتایی که هی سعی میکنن بین مردم دنیا به وجود بیارن، میتونیم ببینیم که تو خیلی نقاط مختلف دنیا، از کوچکترین منطقه و دهکده تا بزرگترین شهر، میشه دید که چقدر ارزش‌ها و اخلاقیات جهان شمولی هم وجود داره. یعنی احترام به انسان، احترام به زندگی، احترام به مثلا برابری انسان‌ها و این در واقع دو تا چیز هستی که یکی از نیاز واقعی بشر برای بهبود زندگیش بلند میشه که کاملا در تضاد با اون چارچوبی رو که برای کنترل جامعه است. اینو مذهب، همونطوری که گفتیم قبلا، مذهب محدودترین شکل کنترل جامعه است و در واقع در تضاد با اون نیازهای واقعی بشر و این جنگی که وجود داره به شکل واقعی تو زندگی و یه بخشیه که میخواد بقیه رو کنترل بکنه دیگه. در حقیقت و اکثر آدم‌ها به نظر من، فقط کوتاه بگم، نگاه بکن، اکثر آدم‌ها به نظر من چیزای انسانی، ارزش‌های خیلی خوبی، یعنی به نظر تصویر خیلی مثبتی باید داشت نسبت به آدم‌ها، ولی یه بخشایی هستن که میان میخوان اخلاقیات خودشون و اون طرز تفکر خودشون و اونم واقعا برای کنترل و اداره قدرت خودشون، برای موقعیت خودشون. حالا بریم مصاحبه کینان ملک رو با هم نگاه کنیم و بعد ببینیم نظر شما چیه روی این موضوع. با ما باشید. Hello, Keenan Malik. Welcome to our program. Pleasure. I wanted to speak to you about a new book you've written. I think it's going to be another one of your brilliant books. It's The Quest for a Moral Compass. And for me, I mean, when I see that you've done this book and it's a global history of ethics, it seems quite a relevant thing to write in this day and age. Why did you decide to write it now? There's a tendency to see morality as existing in its own sphere, to think about moral norms as absolute, as there for all times, as something beyond human life, as given by God or by nature or whatever. And I wanted to historicise morality, to show that it's part and parcel of our lives and our history, and then one can talk about the history of morality just as one can talk about the history of economics or of politics or of society. And as societies change and as our visions, our ideas about what it means to be human change, so our concepts of right and wrong, good and evil also change, and it's telling that story. I mean, it's interesting because very often when you talk about morality, we're told that it's religion that gives us the basis of that morality, and to historicize it somehow turns that idea over upside down in some ways. It does to a large degree, because it shows that religion too is a historical product, that in the old way of putting it, God didn't create humans, humans created God. And in that sense, humans created the idea that God created morality. So yes, it looks at religion and religious morality
in the historical context, looks at the rise of monotheism, for instance, and what difference the monotheism made to our concepts of morality. And then it looks at also the rise of modernity and the creation of a moral order which wasn't based on God. And it then looks at the contemporary world too, where a lot of people have returned to the idea that morality is God created. And so it looks at the shifts and changes, but tries to understand those shifts and changes in historical, social, economic, political terms. Someone asked us to ask you whether religion is just a lazy way of being moral. I wouldn't call it lazy. It's certainly misguided. The idea that you need some kind of external validation for moral norms, that God needs to define what is right and wrong, when in fact it's us as human beings who define right and wrong. That is misguided and often deeply problematic. In a sense, faith in God is the other side of a loss of faith in human beings, a loss of faith in our ability to create norms, values, to shape our lives without guidance from beyond, to be rational about how we live. And in a sense, the desire to look to God as a means of validating our norms expresses a sense of pessimism about our own abilities to do that. One of the arguments in the book is that values come from human beings and no one else. We're responsible for them. We have to create them. We create meaning in the world, we create values in the world, and it's up to us and no one else. That can be a frightening thought, and it is to many people, or it can be an exhilarating one, because it's up to us and no one else. Being human, the choice is ours. I mean, part of the sort of religious morality does also come not necessarily only from pessimism in our own abilities, but also as a way of control and just, controlling populations in a sense. So you do see oftentimes a clash between those who are seen to be religious, groups and communities, versus these sort of religious morals. Sure, morality is always contested. Values are always contested because values are about the kinds of societies in which we want to live. They define what we mean by flourishing. They define the kinds of institutions under which humans best flourish. They define the kind of societies under which humans best flourish, and those questions are always contested. So to say that God tells you that this is the only way to live is to cut short that debate. Is to say, well, we're not having that debate because we already know. And so yes, it's a way of imposing control and to undermine, to shut down debates of how we actually ought to live. I mean, one of the things you mention is the fact that one, values are contested, and also no group or community or society is homogeneous. And in that sense then, when you're looking at this issue of morality, there isn't then a sort of morality that everybody agrees in, Christian morality versus Islamic morality, Muslims and Christians and so on and so forth, which is often the sort of world we're given. Sure, Christians and Muslims are as at odds about morality and values as anybody else. Every year I give a lecture to a group of theology students on why I'm an atheist. And the question that always comes up is, the trouble with being an atheist is that there's no fixed moral values. You have to pick and choose. And I say, yes, that's true. But that's also true of believers. Because believers also have to pick and choose. You take the Bible. I'm talking to a group of Christian students here, Christian theologians here. They take the Bible. In the Bible, Leviticus sanctifies slavery. It tells us that adulterers should be killed. Exodus tells us witches should be burnt. Now, not many modern day Christians would believe that, but for thousands of years they did. Witches were burnt, people were enslaved because they thought God had sanctified it. Now, it isn't that God has changed his mind, societies have changed, and as societies have changed, we bring new moral values to it. Even today, there are some Christians who
read certain passages in the Bible and think that gays should be executed. Others read the same book and think that there's no problem in ordaining gays. So in each case, they bring their own values, which doesn't come from God or from the Bible, but from outside, and use the Bible as a means of saying, my values are right. The point I make to them, and it's the same with the Quran. You know, there are jihadi literalists, there are so-called moderate bridge builders, there are liberals, all of whom read the same book and come to very different views about apostasy or women's rights or just wars or punishments and so on. So the point I make to my students or to whoever is that believing in God doesn't obviate the need for us having to make up our minds as to what is right and wrong. The difference between me and a believer is that I'm honest about it. I say, well, yes, we're the ones who make values, and it's up to us and nobody else. Believers make those values and then try and alienate it to some external authority because it seems to give them greater force. So where, I mean, you did refer to it to some extent, but where do our values and where does morality come from? From us? Come from ourselves as human beings. There are a number of different sources from which humanly created values come from. One is empathy. We're social beings. We empathise, we feel for each other, we sympathise with each other. And out of that empathy comes our sense that we should live in a certain way, we should have certain values, that certain values are wrong, certain values are right. Those are debated and contested, but nevertheless, without empathy, we wouldn't have morality. The fact that we live in communities. So the communities in which we live shapes the kinds of values to which we hold. Sometimes for the good, sometimes for the ill, but they always do. And reason. We can look upon the world and use our empathy and the fact that we live in communities and apply reason to that to say, what are the best values under which humans will flourish? What are the best forms of governance? What are the best institutions? So there are different tools we can use and that are necessary. But the fact is that whatever tools we use, there is no going beyond human beings for the creation of values. So, I mean, I suppose one of the questions that this brings is the issue of, whether everything is relative, because that's something we keep hearing about, or whether there are some universal values, and what's the difference between universal values and having absolute values? I certainly believe that there are certain values, certain norms, certain institutions, certain kinds of societies under which humans best flourish. All humans, not just Muslims or Christians or British or Iranians or Americans, but all humans. And we can talk about those kinds of values, values of equality, for instance, of a secular world, and so on. Others would disagree as to what values are good, but we can have a debate about that. But I think, from my perspective, there are certain values under which all humans best flourish. But to say that there are universal values in that sense, it's not the same as saying there are absolute values, because to say there are absolute values is to say that values are fixed for all time and beyond the human sphere, which, in my view, is that humans create values, and we do it through discussion, dialogue, action. And through discussing and debating with each other and by acting upon the world, we come to realise what are the best forms of social institutions, what are the best values under which we best flourish, and that's what's important. So there is a clash of values taking place, in a sense, not a clash between
You know, I don't agree with the whole Huntington's clash of civilizations, but there is a clash of values taking place, not just between the West and the East, but, you know, within societies, particularly if I'm thinking about Islamism and the rise of the religious right and the clash with that. How do you see that going ahead and, you know? Well, as I said, values are always contested. They're inevitably contested, and you're right. The clash of civilizations argument doesn't hold, doesn't have any evidentiary force behind it, because for two reasons. One, that each of what Huntington would call, Samuel Huntington would call a civilization, it's not, none of them are homogeneous. No civilization is homogeneous. What we call the West, for instance, is as divided over the kinds of values it sees best as any other civilization. And historically, those values have changed. So that what we now call the West believed in slavery only 150 years ago, believed in burning witches only 300 years ago. So values change over time. So the idea that there is some kind of trans-historical set of values belonging to a particular civilization is absurd. But as you said, what there are is a contestation about what are the best sets of values to hold to, and that is inevitable. And those are battled within societies, within communities, and we ought to recognise it as that. So we should defend particular values, not particular communities or particular civilizations. And part of the problem is that people have come to be drawn to defending not particular values, but particular civilizations or cultures, because they're particular civilizations or cultures, irrespective of the values that might be expressed. I think also it's a problem because, going back to what I was saying before, that people have lost faith in the ability, in their own ability, the ability of humans to create values, to create norms, to create societies. So increasingly they looked back to God as a kind of anchor for values. And to a certain degree, fundamentalism is an expression of that. The idea that but it's also a very useful way of doing it for themselves, because, as you say, it's a form of control and authority. By saying that God decrees that this is so, then they can impose their will upon people who may disagree. And so it's the rise of fundamentalism is a expression of a number of different developments in the modern world. And it needs to be challenged, but it also needs to be challenged as a specifically modern phenomenon. This is not a 7th century phenomenon. This is a modern phenomenon that comes out of the issues we face in the modern world. Okay, thank you very much. Pleasure. به نظرم یه چیزی که از صحبت‌های کینان ملک در اومد این بود که فکر کنم من کاملا موافق نیستم با اون بحثش. میگفت که یه دلیلی هست که اینقدر مذهب رشد کرده الان توی دنیا، به خاطر اینکه مردم به اینکه بتونن اخلاقیات خودشون رو به وجود بیارن قطع امید کردن. من فکر کنم اتفاقا برعکسه، به خاطر کلا چالش‌هایی که می‌بینیم با مذهب و مثل جریاناتی مثل اسلام سیاسی که می‌بینیم نشون میده که اینطوری نیست. انقلابات و همه شورش‌هایی که می‌بینیم مردم انجام میدن، اینا همش به نظرم امید به اینکه میتونن تغییرات به وجود بیارن و برای پیشبرد ارزش‌های قرن 21. آره، ولی یه چیزی که از دست رفته اون چارچوب سابقه و با جهانی شدن
زندگی بشر توی 20 سال گذشته یه سری چارچوب‌ها از بین رفته. این حقیقت داره، یعنی این مبنای واقعیت و تغییریه، ولی در عین حال اون برگشتی که شده به نظر من نیروهای سازمانی یافته که تو جامعه هستن سعی کردن دست بردن به یه چارچوب خیلی قدیمی و سعی کردن اونو دوباره برگردونن بیارن، ولی این دوباره می‌بینیم در تضاد با زندگی مردم برای بهبود وضعیتشون. یعنی برگشت نیست به این معنی که مردم برگشتن بگن که ما دیگه قطع امید کردیم از کسایی که قرار بود اینا نماینده اخلاقیات جامعه باشن، مثلا دولت و آخوندا و کشیشا و فلان اینا، حالا ما چیکار کنیم؟ بریم یه چیزی دیگه پیدا بکنیم. برمیگردن به یه نوع مذاهب دیگه، مثلا صوفیگری و فلان اینا. به نظر من برعکسه، یعنی خیلی از آدما قطع امید کردن به خاطر اینکه احساس میکنن که اخلاقیات خودشون، ارزش‌هایی که بهشون اعتقاد دارن داره پایمال میشه. یعنی گروه‌هایی که خواستن یه عقبگردی رو به جامعه تحمیل بکنن، یه عکس‌العمل نسبت به اون. فکر کن مثلا تو ایران مردم کاملا متضاد خواسته و ارزش‌هاشون با حکومتی که سر کاره، برای همونه که اونو دارن طرد میکنن، نه اینکه مردم به اختیار خودشون دارن مذهبی تر میشن. منم اینطور فکر میکنم. حتما نظر خودتون رو برامون بنویسین، با همون تماس بگیرین. ما مشتاق شنیدن بحث‌های شما هستیم. در انتهای برنامه میمونه فتوای هفته، احمقانه ترین فتوای هفته، چون همشون احمقانن ولی خب این احمقانه ترینشونه، که بنواز عزیز مصری برای ما تهیه کرده. یاسر برهمی یک مولای مصری و معاون رئیس فریاد سلفیستا، ببین وضعش چقدر خرابه بیچاره، میگه که زنان نباید شلوارای تنگ بپوشن که روناشونو خیلی صفر میگیره، به خاطر اینکه به خصوص جلوی پسراشون و برادرشون، ولی میتونن جلوی همسراشون این شلوارا رو بپوشن. یعنی کاملا مشخصه که چقدر این ملاها همیشه تمرکز میکنن روی لباس زنا. و خب این یه راهنمودی برای همه خانمایی که دارن گوش میکنن که مواظب این شلوارای تنگتون باشین. سعی کنین جلوی من که حتما جلوی پسر 8 سالم دیگه این شلوارا رو نمیپوشم، مبادا یه اتفاقی براش بیفته، ولی خب خوشبال شوهرم چون دیگه اجازه دارم جلوی اون بپوشم. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. حتما اگر شما فتواهای احمقانه پیدا میکنین برامون بفرستین، نظراتتون رو بفرستین و امیدوارم تا هفته آینده هفته بسیار خوبی داشته باشین. تا بعد.